Hello students. In today's video we are going to see a problem in differentiability. We have seen several questions in differentiability because this is a quite important and large topic in order to cover various type of problems. Tamil viewers, kindly watch till the end. I will give explanation in Tamil at the end of the video. So let us see the problem. If e power x plus e power y is equal to e power x plus y, prove that dy by dx is equal to minus e power y minus x. Don't think that the problem is very complicated. Just we have to differentiate with respect to x, that's all. So I'm going to differentiate this complete term with respect to x now. Differentiate with respect to x. Is that clear? So while we are differentiating e power x, that is e power x again. While we are differentiating e power y, it is also e power y, but we are differentiating with respect to x, but we have differentiated what? Y. So we have to insert this dy by dx adjacent to that term. That is equal to e power x plus y is nothing but e power x plus y. Thereafter, we should differentiate the terms which is in the power. That is the function. While we are differentiating x, we will get 1. Plus, while we are differentiating this y, we will get dy by dx. So now, multiply this term to the inside. So, e power x plus e power y dy by dx, that is equal to e power x plus y plus e power x plus y into dy by dx. We have to keep the dy by dx to one side and the other terms as other side. So, e power y into dy by dx. While I am taking this one to the left hand side, we will change. We have to change the sign. So minus e power x plus y into dy by dx, that is equal to e power x plus y. It is in the right hand side. I am taking this e power x to the right hand side. So minus e power x we will get. Now in both of these terms, we are having this common term dy by dx. So I am going to take this dy by dx outside of this term. So we will get what? E power y minus e power x plus y, that is equal to e power x plus y minus e power x. Now in the next step, I am going to take this value, this complete square bracket value to the right hand side, so it will come to the denominator because we need only dy by dx. So I am taking this complete term to the right hand side. So listen carefully. Dy by dx, that is equal to e power x plus y minus e power x divided by e power y minus e power x plus y. Now, in the question, what is the clue they have given? In the question itself, they have given that in the name of e power x plus y, we could replace it as e power x plus e power y. So, we shall change this value now. So, in the place of e power x plus y, I am going to keep these e power x plus e power y datas. So, e power x plus e power y minus e power x divided by this e power y, I have kept it as constant, minus this e power x plus y, I could write it as e power x plus e power y. So while we are having minus in front of the terms, multiple terms means we have to use bracket. Don't forget that. So e power x plus e power y. Now multiply with the minus inside the bracket. E power x and minus e power x we will get cancelled. So we will get the result e power y divided by e power y minus e power x, minus into plus minus e power y. So plus e power y and minus e power y we will get cancelled. So that is equal to e power y divided by minus e power x. So minus in the denominator we shall keep it as common to both numerator and denominator, and the bases are common, so we shall take in the formula that a power m by a power n could be written like this, a power m minus n.
So in the same way, I am taking this one as e power y minus x. So what is the result we have obtained now? Dy by dx, that is equal to minus e power y minus x. Let us see the question. Dy by dx, that is equal to minus e power y minus x. We have obtained the result now. So this is a very simple logic. Separately, you have to differentiate all the terms very carefully. That's all. And again, when the clues, when like this clues is given the question, means we have to keep it in mind that somewhere we have to substitute those values and it will be useful for us inside the question. So don't forget the question. We have to substitute the question values in somewhere else in the inside terms of the question. So Tamil viewers, listen carefully now. E power x plus e power y, that is equal to e power x plus y. Question la idha kuduthirukkranga. Prove that dy by dx is equal to minus e power y minus x. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா differentiate எடுக்க போறோம் with respect to x. So e power x differentiate பண்ணா e power x தான். e power y differentiate பண்ணா e power y into dy by dx, because நம்ம x பொறுத்து தான் differentiate பண்றோம். y எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் பக்கத்துல dy by dx போடணும். Next e power x plus y differentiate பண்ணா e power x plus y தான். பட் அதுக்கு பின்னாடி நம்மளுக்கு ஒரு வேலை இருக்கு. என்னதுன்னா இந்த பவர்ல இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை again differentiate பண்ணணும். ஸோ எக்ஸை differentiate பண்ணா 1, y differentiate பண்ணா dy by dx. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல உள்ளார மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ e power x plus y into 1 is e power x plus y plus e power x plus y into dy by dx. Now I am taking the dy by dx terms to one side and the other terms to other side. ஸோ இந்த dy by dx இருக்கிற இந்த டேர்மை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது இங்கே மைனஸாக மாறிடுது. அந்த e power x plus y ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம். இந்த ப்ளஸ் e power x ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போனால் மைனஸ் e power x ஆயிடுச்சு. இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ்லையும் dy by dx காமனாக இருக்கிறதுனால அதை காமனாக வெளியே எடுத்து பிளேஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ரிமைனிங் என்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னா e power y மைனஸ் e power x plus y, that is equal to இந்த டேர்ம்ஸ் அப்படியே இருக்குது. இப்போ இந்த கொஷனுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளுக்கு dy by dx மட்டும் தான் தேவைப்படுறதுனால இந்த கம்ப்ளீட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் டேர்மை ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். தட் வில் கம் இன் த டினாமினேட்டர். ஸோ டினாமினேட்டருக்கு வந்துடுச்சு இந்த டேர்ம். ஸோ கொஷனில் நம்மளுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க. e power x plus y-ஐ e power x plus e power y-ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த e power x plus y-ஐ நான் e power x plus e power y-ன்னு பிரிச்சுக்கிட்டேன். இந்த e power x அப்படியே வச்சாச்சு. இந்த e power y-யும் அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம். e power x plus y-ஐ e power x plus e power y-ன்னு வச்சுக்கிட்டோம். மறந்துடாதீங்க, ரெண்டு டேர்ம்ஸ்க்கு முன்னாடி மைனஸ் இருந்தால் மறக்காமல் ப்ராக்கெட்ஸால் என்க்ளோஸ் பண்ணணும், இல்லைனா ரிசல்ட்ஸ் வராது. நெக்ஸ்ட் e power x மைனஸ் e power x-னா இது ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். மைனஸ் சைனை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் e power x மைனஸ் e power y. ஸோ இந்த e power x இது கேன்சல் ஆனால் e power y மட்டும் இருக்குது. இந்த e power y-யும் e power y-யும் கேன்சல் பண்ணோன்னா மைனஸ் e power x இருக்கும். மைனஸை காமனாக வச்சுக்கிறோம். பேஸ் ரெண்டும் காமனாக இருந்ததுன்னா பவர்ஸ் டிவிஷனில் இருந்ததுன்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும், m மைனஸ் என்னன்னு எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி இந்த ப்ளஸ் எக்ஸ் மேலே போனதுன்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஆகிடுது. ஸோ e பவர் y மைனஸ் எக்ஸ். ஸோ கொஷின் பாருங்கள், கொஷனில் இந்த தானே ரிசல்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. மைனஸ் e பவர் y மைனஸ் எக்ஸ். வி ஹவ் அப்டைன்ட் த ரிசல்ட் dy by dx is equal to minus e power y minus x. This is the result. Is that clear, students? So in next video we shall see various problems regarding this differentiability. So regular practices makes one man perfect. So kindly practice daily regularly on a regular basis in order to get more marks in the board exams. Bye.